Good day everyone, my name is Marcelo Kuming. I am going to tackle about cost-output relationship in the short run, marginal costs. Regulation and control of production costs requires a thorough understanding of nature and behavior of costs. The cost of production is determined by many factors, and knowing the functional relationship between cost and other forces will aid us in making various judgments. The cost is influenced by output, which is a big element. What is cost-output relationship? It determines the optimal level of production. Assess the manager with cost control, profit forecasting, pricing, and promotion, etc. The cost function is the technical term for the relationship between cost and its determinants. Cost equals function like SOPT, where C stands for cost, unit or total cost, S stands for size of plant, scale of production, O for output level, P prices of input, and T is for technology. There are two types of cost function: the short-run cost function and the long-run cost function. But in my discussion, we're just focusing on short-run cost function. What is short-run cost function? It is the period during which the firm's physical capacity is fixed and its output can only be expanded by utilizing existing capacity allows the firm's physical capacity to change its output. There are different types of costs when it comes to short-run cost function, and one of those is fixed cost and variable cost. Fixed cost means costs that don't change with the amount produced. Example, the cost of plant, building, equipment. Equipment, say for example, naa siya business, Juan Samad had a business nga kanang burgeran. So for example, siya tag-iyaan ng minute burger. So pag ingon og fixed price or fixed cost or rather sa equipment, butang na to ang equipment cost adto niya is 100. So ang kaniyahang equipment until nga makaproduce siya og daghan kaysa nga tanan lugar nga burger, ang katong equipment price nga 100 will remain 100 whatever the quantity produced. So nakuha. Next cost is variable cost. Cost that do change with the amount produced. Ang example ani niya is the cost of labor. So, dayon, raw materials. Raw materials is, balik ta sa example sa business ni Juan Tamad nga siya ang tag-iya bali sa minute burger. So, kana dayong kuan, katong iyahang mga gipang-produce nga burger, dito ni ma-apply si variable cost kay katong mga raw materials nga kailangan niya. So, for example, mga ingredients atong burger. So, moto siya ang mag-change bali. So, from time to time, naay increase nga mahitabo sa variable costs. Next, sa short-run cost function, naa siya 3 cost concept: the total costs, average cost, and marginal cost. What is total costs? Total cost is the actual money spent in produce a particular quantity of output. The total cost is the summation of fixed cost and variable costs. Later, i-discuss na ko ni guys. Ang iyahang formula for you to be able to derive the total cost is total cost equals total fixed cost plus total variable costs. Next concept is average cost. It is the total cost per unit. It can be found out as follows. A. The total of average fixed cost keep coming down as the production is increased. And B. Average variable cost will remain constant at any level of output. Ang iya pong formula ani para makuha nimo ang average cost sa imuhang production is average cost equals total cost divided by quantity. Dayon para makuha nimo ang average cost sa imong fixed cost is, ang formula niya is average fixed cost equals fixed cost divided by quantity.
Para makuha po nimo ang imuhang variable costs is, ang formula niya is average variable cost equals variable cost divided by quantity. Para po sa kuan, sa total cost is, para makuha nimo ang average total cost, ang iyang formula is average total cost equals average fixed cost plus average variable costs. The last cost concept of short run is the marginal cost. It is the addition to the total cost due to the production of an additional unit of product. It can be arrived at by dividing the change in total cost by the change in total output. Later, discuss na ko ni. So, mo ni siya ang example nga table. So, for example, mo ni siya ang table nga gibuhat ni Juan Tamad sa iyahang kagalingon niya nga minute burger. Example lang ni guys ha. So, ang quantity mo ni ang quantity kani from 0 sa iyang starting point lugar niya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dayon ang iyang total fixed cost as definition, basta short run gani mo remain ra gyud niya ang iyang fixed cost bisan pag ang iyang quantity is gataas. So kay 60 butan na to 60 raman ang iyang fixed cost. So sa iyang quantity 1 nag-start ang 60 and up to the last nga there is a quantity 6 nag-remain siya nga 60. Ang iyang variable cost sa quantity 1 naa siya variable cost nga 20. Then pag abot na po dayon sa quantity 2, nag-increase ang iyahang variable cost into 36. Then so on so forth. Di ba kamantay mo nag-increase? Ang definition ani variable cost is mo ni siya basta short run it do change. Ang iyaha po dayong fixed cost will not change. Dayon, for you to be able to get the total cost value is kinahanglan nimo siya i-plus ang kaning total cost o ang total variable cost. So, dirita sa quantity 1, 60 plus 20 is equivalent to 80. Muni iyang total cost sa quantity 1. Dayon, next na po dayon is, ang 60 plus 36 is muni siya nga nahimo siya og 96. And so on and so forth. Dili na po dito. Matingala ka, asa man nina nakuha ang kuan kaning average variable costs nga 20. So, average variable costs, para makuha nimo ang 20 guys, diri ka sa iyahang total variable cost. So, ang iyahang total variable cost is 20. So, i-divide nimo ni siya sa quantity 1. So, 20 divided by 1, pila man? Diba 20? So, muna siya nga nakuha niya ang average cost, average variable cost nga 20. Kini. Next na po dayon, kini, but try na to ni 18. So, ngano na-derive niyang 18? Same ra gihapon sila o formula, guys. So, total variable cost divided by quantity. So, ang iyang variable cost is 36. So, 36 divided by 2 is equivalent to 18. Muna siya, guys. 18. Dayon, so, dili na po dayon. 48 divided by 3. Muna siya nga 16 dahil yung answer. And so on and so forth. Nito. Dayon, pag abot na po din giunsan niya pag-derive ang kaning average fixed cost nga 60. Kaning 60. So, para makuha nimo ng average fixed cost nga 60 is, diri ka sa iyahang total fixed cost. Total fixed cost divided by quantity. So, 60 divided by 1. Pila man? Diba? 60. Muna siya, nakaderive siya sa 60 nga average fixed cost. Sa kaning din ngano na 30 man ni ang iyahang average fixed cost din ani, kaning portion. Ngano na 30 na siya. Same ra gihapon sila og procedure adto ni kato sa number 1. So, fixed cost. So, 60 divided by 2. Diba? 30. So, din ani na pa dayon. Ngano nakakuha siya sa quantity 3, ngano nakakuha siya og 20 nga average fixed cost. It's because kay din ani na siya sa 60 divided by 3. Mo din siya 20 and so on and so forth. Nakagamay iyahang kuan
ang iyahang average fixed cost every time nga magka-produce siya og daghan nga daghan na quantity. Next na po tayo, giunsa pagkuha ang average cost. Ang average cost, di ba? Dini nara. Para makuha nimo ang average cost, kinahanglan ni nara ang formula. Average cost equals total cost divided by quantity. So, para makuha nimo ang average cost sa kaning quantity 1 nga 80, so ang imong buhaton is diri ka sa total cost kini guys. Total cost. So, ang iyang total cost sa quantity 1 is 80. So, 80 divided by 1, pila man? Di ba? 80. So, next dahil, dirita sa quantity 2. Kani 48. Giunsa niya pag-derive ang 48. So, dirita sa total cost nga 96. So, 96 divided by 2, mo din nga nakuha niya ang average cost nga 48. So, nadapad kanya 36. So, same ragyapon sila. So, diri ka tanaw sa total cost. 108 divided by 3 is equivalent to 36. Muna siya guys. And so on and so forth. Dayon, pag abot na din giunsa nimo pagkuha ang marginal cost. So, ang marginal cost is makuha ni siya dinhi sa change bali sa total cost. Kanin din matingala mo nganong blanco gina siya guys kay ngano starting point pa man niya. So meaning wala pa yun siya na produce ana, so wala pa change nga nahitabo sa variable cost, only lang kay mara feeling na kung mani iyang capital bali niya na balik ta sa marginal cost. Giunsa niya pag-derive ang 20. So by definition, ang marginal cost daw is the addition to the total cost due to the production of an additional unit of product. Dinita mag-focus sa total cost. So, bali, ang iyang pasabot ani sa marginal cost is pila ang na-change kada quantity. Gikan sa quantity 0 up to quantity 1, pilay na-change nila. Gikan 60 og 80. Di ba na additional og 20? Muna siya nga niabot siya aning marginal cost nga 20. So, dini na po denta sa quantity 2. Asa man niya nakuha ang 16. So, 80 og 96. So, pila man ang nadugang sa 80? Di ba 16? Muna siya nga 16 iyang marginal cost sa quantity 2. Pag abot na po din ani sa quantity 3. Gani. So, 108. So, gikan sa 96 to 108, pila ang nadugang? Muna siya ang 12. And so on and so forth. Inana siya, guys. So, medyo libog siya, no? Pero okay ra na. Daghan ta naglibog. After din ani niya is kani siyang mga average bitaw, guys. Kani mga average variable cost, average fixed cost, and average total cost. Mo din ni siya ang buhaton nga graph. Mo ni siya. The short-run cost-output relationship can be shown graphically as follows. So, the relationship between average variable cost, average fixed cost, and average total cost can be summarized up as follows. If both average fixed cost and average variable cost fall, ang iya po daw average total cost mo kanaog mo decrease gihapon. Dayon, when average fixed cost falls, ang iya po dayon average variable cost rises. When average total cost will fall, where the drop in average fixed cost is more than the raise in average variable cost. Average total cost remains constant is the drop in average fixed cost equals rise in average variable cost. Average total cost will rise where the drop in average fixed cost is less than the rise in average variable costs. Thank you for watching.